Speed. Everybody know what is the meaning of speed. So what we can define the word speed in terms of physics subject, it is the distance traveled. It is the distance traveled by a body in unit time. So the distance traveled by a body in a unit time, which is what we call it as speed. Like example ga మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే like person A and person B. So person A had traveled a distance of 60 kilometers in 1 hour. So 1 hour లో ట్రావెల్ చేశాడు. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 60 kilometers ని 1 hour లో ట్రావెల్ చేశాడు. The same distance of 60 kilometers B person has traveled 2 hours. The B person has traveled 2 hours. Now in this case, the person A and person B, who has gained more speed, అంటే ఎవరికి ఎక్కువ స్పీడ్ ఉందంటే we can be concluded that A has more speed when compared to B. Why? Because in less time he has completed the 60 kilometers distance, but B, he has taken 1 hour extra. So this can be calculated by using the formula, that is speed is equals to distance traveled divided by time taken. So distance traveled by divided by the time taken is said to be called the formula for the speed. Okay, and units. So వీటికి యూనిట్స్ ఏమొస్తుందంటే SI యూనిట్స్. సో యాజ్ డిస్టెన్స్ అంటే మనం మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం. సో మీటర్స్ డివైడెడ్ బై టైమ్. సో టైమ్ we measure in seconds. So meters per second is the SI unit for speed, or otherwise another units we can write it as kilometer per hour, or it can be written as kmph, kilometer per hour. In other terms also we can write it, or otherwise in CGS we can write it as centimeters per second. Okay, it can be written as centimeter s power minus 1. Here also meter s power minus 1. It can be written in that form also. And speed is a scalar quantity. So speed అనేది అంటే it is a scalar quantity. మరి స్పీడ్ ఎందుకు స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలార్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ కూడా ఏమవుతుందంటే స్కేలార్ క్వాంటిటీ కిందకి వస్తుంది. So speed has some magnitude, but it doesn't has direction. So there is no direction for the speed. Okay, so speed is nothing but the distance traveled by a body in a unit time, which is called as a speed. The speed formula is distance traveled divided by the time taken. Now based upon this concept, the speed concept, we can say a uniform motion and a non-uniform motion. Uniform motion ki non-uniform motion ki madhya difference అనేది we can explain here with the help of this term speed. Uniform motion. So uniform motion is that if a body covers equal distance in equal time interval, then the body is said to be called as uniform motion. So equal time interval, so like for every 1 second, ప్రతి ఒక్క సెకండ్ కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కనుక కవర్ చేసినట్లయితే then we call it as a uniform motion. Now for example, from 0 to 5, so మనకు 1 second తీసుకుందాం అనుకుందాం. And from 5 to 10, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందంటే డిస్టెన్స్ ఇక్కడ 5 meters తీసుకుంటాము. So here time also will be taken as 1 second. So ప్రతి ఒక్క డిస్టెన్స్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ every time we are taking it as 1 second, 1 second, 1 second, 1 second. So for every 1 second of time, there is a change of distance of 5 meters. So ప్రతిసారి డిస్టెన్స్ ఎంత చేంజ్ అవుతుందంటే 5 meters ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను అనమాట. ఓకే, 5 meters, and here also 5 meters.
ఇప్పుడు ప్రతి టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్. ఇప్పుడు టోటల్ టైం ఎంతంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఫర్ 9 సెకండ్స్. 9 సెకండ్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారంటే 45 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారు. For 9 seconds he has traveled a distance of 45 meters. Okay, but for each and every second he has traveled a distance of 5 meters. ప్రతి ఒక్కదానికి 5 meters distance ఈక్వల్గా ట్రావెల్ చేశారనమాట. నౌ దిస్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూనిఫామ్ మోషన్. ప్రతి ఒక్క సెకండ్కి 5 meters ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నారు, 5 meters ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూనిఫామ్ motion. And when we draw a graph between time and distance time graph madhya graph గీసినట్లయితే x axis లో time and y axis లో distance తీసుకున్నట్లయితే then here the graph we will get it as a straight line. So when we get it as a straight line, then it is said to be called as a uniform motion. It is said to be called as a uniform motion. And also, what about the speed? So the speed is also called as uniform speed. So why we are calling it uniform speed? Why? Because for each and every point, ఎక్కడైనా తీసుకోండి, ఇక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా తీసుకోండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రావెల్ చేసినటువంటి డిస్టెన్స్ బై డివైడెడ్ బై టైం చేస్తే మనకు అదే వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బై టైం చేస్తే సో వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ 5 meters per సెకండ్. అంతెందుకు, టోటల్ డిస్టెన్స్ 45 కదా, టైము 9 seconds. ఈ 45 by 9 చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, 45 డివైడెడ్ బై 9, 9 1s 9 5s. సో 5 meters per second. మీరు ఏ దగ్గర టైం తీసుకున్నా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా తీసుకోండి, అట్ దిస్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 15 meters, టైం ఎంత 1 2 and 3 seconds. So distance divided by time చేయండి, 15 by 3 you will get it as 5 meters per second. ఓకే, అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోండి 25 దగ్గర. సో 25 దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే డిస్టెన్స్ ఈజ్ 25 meters డివైడెడ్ బై టైం. ఆ పాయింట్ దగ్గర టైం ఎంత కవర్ అయింది, 1 2 3 4 and 5, దట్ ఈస్ 5 seconds. సో టోటల్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 5 meters per second. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా స్పీడ్ అనేది ఒకేలాగా ఉంది కాబట్టి దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎ యూనిఫామ్ మోషన్. వెన్ కమింగ్ టు నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ మోషన్ ఆర్ ఆల్సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చెప్పుకుంటామంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్ స్పీడ్. సో వేరియబుల్ స్పీడ్ ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ second of time or each and every unit of time the speed will be continuously changed, or what we can say is the distance is continuously changing for each and every second. Like if we take a distance from a to b అనేది ఒక distance తీసుకుంటే for 1 second he has traveled 5 meters. 2 seconds కి ఇంతవరకే ట్రావెల్ అయ్యాడు, అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 3 meters ట్రావెల్ అయ్యాడు, ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే 5 meters. నెక్స్ట్ థర్డ్ 3 secondsకి అయ్యేసరికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినాడంటే ఇక్కడ 8 నుంచి మళ్ళీ 20కి వెళ్ళాడు, అంటే ఆల్మోస్ట్ హౌ మచ్ అంటే 12 meters ట్రావెల్ చేశాడు. నెక్స్ట్ 4th సెకండ్కి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ 2 meters ట్రావెల్ చేశాడు. నెక్స్ట్ 5 secondsకి ఇక్కడికి ఆల్మోస్ట్ 20 to 37. సో ఆల్మోస్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే 15 meters. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క చోట దగ్గర డిస్టెన్స్ అనేది వేరియబుల్గా ఉంది. ఓకే, అప్ అండ్ డౌన్ అనేది ఉంది, అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్గా ఉందన్నమాట. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ వేరియబుల్ మోషన్. ఈ కేసులో స్పీడ్ ఎలా ఉందంటే వేరియబుల్గా ఉంటుంది, దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆర్ ఆల్సో దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. ఓకే, మరి వీటి మధ్య గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే వెన్ వీ టేక్ ఎక్స్ యాక్సెస్ యాజ్ టైమ్ అండ్ వై యాక్సెస్ యాజ్ డిస్టెన్స్, గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే బేస్డ్ అపాన్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ప్రకారం మనకు గ్రాఫ్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్. వీ వోంట్ గెట్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, సో సమ్ టైమ్స్ వీ గెట్ అప్ అండ్ డౌన్.
సో ups and downs అనేది వస్తుంది కాబట్టి we won't get a straight line. If it is a straight line, then it is a uniform motion as well as uniform speed. But if it is not a straight line, then it is a non-uniform motion or a non-uniform speed also we can say it. Okay, so this is about the uniform motion and non-uniform motion. Next comes under the average speed. Next ఏంటంటే average speed. So average speed ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మనకు టోటల్ డిస్టెన్స్ని డివైడెడ్ బై టైం చేస్తే దాన్ని మనం యావరేజ్ స్పీడ్గా చెప్పుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద టోటల్ టైం టేకెన్, దట్ ఈస్ ఇట్ బి కాల్డ్ యాజ్ యావరేజ్ స్పీడ్. సో స్టార్టింగ్లో మనం ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సో తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళేటువంటి టోటల్ స్పీడ్ మనం ఎంత స్పీడ్లోకి వెళ్ళాడని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళడానికి టోటల్ ఎంత టైం తీసుకున్నారు, సో ఆ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. సో దీనిని మనం ఫార్ములా రూపంలో రాయాలంటే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x2 minus x1 by t2 minus t1. సో వాటిని ఏమంటే పొజిషన్స్ x1 x2 అనేది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద పొజిషన్స్ అండ్ t1 t2 are called the time, initial and final time. x1 is nothing but initial stage, initial one, and x2 is nothing but the final one. Okay, అండ్ దీనినే ఒకవేళ మనకు నంబర్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ నంబర్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే లైక్ డిస్టెన్సెస్ s1 s2 s3 s4 and so on sn different variable distances, and also what your respective time t1 t2 t3 t4 and so on tn times కనుకుంటే at this case we get the average speed as s1 plus s2 plus s3 plus and so on plus sn whole divided by t1 plus t2 plus t3 plus and so on plus tn. ఏం లేదు, సో మనం యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ని యాడ్ చేస్తాం డివైడెడ్ బై టోటల్ టైంని కూడా యాడ్ చేస్తాం, దానినే మనకు యావరేజ్ స్పీడ్గా మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ ఏంటంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఆర్ ఏ బాడీ అట్ ఏ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. సో పర్టికులర్ టైం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి అంటే ఒక బైక్ కానీ ఒక వెహికల్ స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడికో ఒక డిస్టెన్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాం, ఎక్కడికో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఆఫ్టర్ 5 minutes తర్వాత సో ఆ టైంకి మన యొక్క స్పీడ్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో దాట్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ ద స్పీడోమీటర్. సో దాన్ని ఎక్కడ చూడగలుగుతామంటే వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్ ఏ స్పీడోమీటర్. సో స్పీడోమీటర్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్పీడ్. మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఏంటంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అనమాట. ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. యావరేజ్ స్పీడ్ టోటల్ స్పీడ్ అనేది అటువంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయదు, అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏంటంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. మీరు స్టార్టింగ్ వీడియో ఆన్ అయినప్పుడు మీకు అక్కడ చూసింటారు మీరు స్పీడోమీటర్. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వాటి యొక్క రీడింగ్స్ అంటే ఈ రీడింగ్ ఏమవుతుందంటే 10 20 30 40 మన స్పీడ్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే నీడిల్ అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంటుంది అనమాట. సో దట్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ గివ్స్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్, ద స్పీడ్ అట్ ఎ పర్టికులర్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో మనం జర్నీ చేసి 1 hour అవుతుంది. సో ఈ జర్నీ చేసిన 1 hourలో 20 minutes ఉన్నప్పుడు మన యొక్క స్పీడ్ ఎంత, 30 minutes దగ్గర ఉన్నప్పుడు మన యొక్క స్పీడ్ ఎంత. సో ఆ స్పీడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేది దాన్ని మనం ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్గా అంటాం. సో వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా దట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ. దట్ మీన్స్ x2 మైనస్ x1 బై t2 మైనస్ t1గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే,
and if delta t is very small, అంటే స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా ఈలో డెల్టా టీ అనేది వెరీ స్మాల్గా అయితే దెన్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్ టు బి టేకెన్ యాజ్ జీరో, దట్ ఈస్ డెల్టా టీ is tends to 0. So then we can write it as the mathematical form as limit delta t tends to 0, delta x by delta t is equals to dx by dt. So dx by dt in mathematics గా మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే, so the derivative of distance with respect to time is said to be called as the instantaneous speed. So we call it as instantaneous speed. ఓకే, ఇది మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్లో అక్కడ మీకు డెరివేటివ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో ఆ డెరివేటివ్ కాన్సెప్ట్స్లో మీకు ఆ డెరివేటివ్స్ కానీ లిమిట్స్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు అక్కడ మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తుంది. సో డెరివేటివ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆర్ పొజిషన్లో మనం సాల్వ్ చేస్తాం అన్నమాట ఆ ప్రాబ్లమ్ని. సో ఇక ఫర్దర్గా మీకు డెరివేటివ్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ మీకు సపరేట్ వీడియోలో మీకు విత్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్తో మీకు బేసిక్స్ ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఇప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డిఎక్స్ బై డిటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే డిఎక్స్ బై డిటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ లెట్ us గో ఫర్ ద అప్లికేషన్స్. కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే లైక్ హియర్ వీ హ్యావ్ a body which is traveling between two positions. Okay, travels first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2. So certain distance undi which is an s distance, and this is the midpoint O, and here this is point A and this is the point B. So first half distance v1, second half distance v2 travel అన్నారు. So now they will ask you to find out the average speed. So first half distance ఇంత స్పీడ్ v1 స్పీడ్తోను సెకండ్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ v2 స్పీడ్తోను ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఎంత యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత కనుక్కోమంటారు. అప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీ విల్ డిరైవ్ ఏ ఫార్ములా హియర్. ఓకే, లైక్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ టు ఓ ఫస్ట్ హాఫ్ యొక్క టైంని మనం t1 అనుకుందాం. లెట్ us అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ t1. సెకండ్ హాఫ్ టైంని మనం t2గా అనుకుందాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ t1, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ t2. Okay, and velocity is v1, second half velocity is v2. So as we know that average speed formula into manaku total distance divided by total time. So total distance s kabatti adi problem lo ivaledu, just we assume it as s. So s whole divided by time, that is t1 plus t2. As we know that speed is equals to distance by time. Okay, speed is equals to distance by time. So speed మనం ఏంటంటే ఇక్కడ v తో డినోట్ చేస్తాం, డిస్టెన్స్ ని మనం s తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దిస్ టైం కావాలి కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుందంటే డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ distance whole divided by t1. సో t1కి సంబంధించినటువంటి స్పీడ్ ఎంత v1. ఓకే, అండ్ డిస్టెన్స్, సో ఇది హాఫ్ డిస్టెన్స్ కదా, సో కాబట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం s/2 రాసుకోవచ్చు. సో s/2 డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ. అక్కడ ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ ఎంతంటే v1 వెలాసిటీ ఉంది కాబట్టి సో వీ రైట్ ఇట్ యాజ్ v1 ప్లస్ t2 సెకండ్ దాంట్లో డిస్టెన్స్, సో హాఫ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి s/2 హోల్ డివైడెడ్ బై హోల్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఎంత ఉందని మనకి ఇక్కడ v2 అనే స్పీడ్ ఉంది కాబట్టి సో బై v2. ఓకే, సో ఓవరాల్గా దీన్ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 2v1 v2 హోల్ డివైడెడ్ బై
v1 ప్లస్ v2. ఇక్కడ మీరు ఎస్ కామన్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుని ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి సో ఓవరాల్గా మీకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే 2v1 v2 బై v1 ప్లస్ v2. సో ఈ ఫార్ములా మనం ఎప్పుడు వాడాలంటే when an object travels from a to b a certain distance, half distance కి v1 స్పీడ్తోను రిమైనింగ్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ని v2 స్పీడ్తో ట్రావెల్ అయినప్పుడు then we have to use the formula 2v1 v2 by v1 plus v2. Okay, this is the first application. Now second application దగ్గరకు వచ్చేసరికి if a body is traveling between two positions, so between two positions అంటే ఒకటి a and another one is taken as b, and it travels a to b with speed v1. a to b కి ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ అయిందంటే v1 స్పీడ్తో ట్రావెల్ అయింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బీ టు ఏకి వచ్చేసరికి ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ అయిందంటే v2 స్పీడ్తో ట్రావెల్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనకు యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే మనకు 2v1 v2 హోల్ డివైడెడ్ బై v1 ప్లస్ v2. ఈ ఫార్ములా వస్తుంది మనకు యావరేజ్ స్పీడ్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో కూడా ఇదే ఫార్ములా, ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా అదే ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ థర్డ్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే సో ఏ బాడీ ఈస్ ట్రావెలింగ్ బిట్వీన్ టూ పొజిషన్స్. సో టూ పొజిషన్స్ మధ్య ట్రావెల్ అవుతుంది. సో లెట్ us టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ అండ్ బి అండ్ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ n ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో n ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేది డివైడ్ చేశారు. సో ఎన్నో పార్ట్స్ తెలియదు కానీ సమ్ n ఈక్వల్ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేశారు. ఓకే, సో ఆ n ఈక్వల్ పార్ట్స్కి దే ట్రావెల్ విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ v1 v2 v3. ఒక్కొక్క పార్ట్కి v1 స్పీడు, ఇది v2, ఇది v3, v4 అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ nth పార్ట్కి వచ్చేసరికి vnకి వచ్చేసి అనమాట. ఓకే, అండ్ అట్ దిస్ కేస్ ఈ సిచ్యువేషన్లో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ స్పీడ్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. సో యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ n అంటే మనం ఇన్ని పార్ట్స్ అయితే డివైడ్ చేసామో n డివైడెడ్ బై యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by v1 ప్లస్ 1 by v2 ప్లస్ 1 by v3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 1 by vnగా తీసుకుంటాం. Okay, we have to use this formula when it is divided into n equal parts. Okay, some n equal parts ఈ విధంగా డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే the total number of parts which is divided n divided by average speed is equals to 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 plus and so on 1 by vn. Okay, so n వాల్యూ మనకు తెలుసు, ప్రాబ్లంలో ఇస్తారు. v1 v2 v3 ఈ న్యూమరికల్స్లో ఇస్తారు, ప్రాబ్లమ్స్లో ఇస్తారు. సో జస్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ అప్లికేషన్. అండ్ ఫోర్త్ అప్లికేషన్కి వచ్చేసరికి సార్ హియర్ ఏ బాడీ ఈస్ ట్రావెలింగ్ బిట్వీన్ టూ పొజిషన్స్. సో టూ పొజిషన్స్ లైక్ లెట్ us టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ అండ్ బి. Two positions with a speed of v1 for time t1 and then speed v2 for time t2. సో t1 టైంలో v1 స్పీడ్ ట్రావెల్ అయింది అండ్ t2 టైంలో v2 స్పీడ్ అనేది ట్రావెల్ అయింది. కానీ డిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు. అది హాఫ్ డిస్టెన్స్లోనా లేదంటే 1/3 2/3 అనేది ఎటువంటి డిస్టెన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు. అట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వాట్ వీ క్యాన్ గెట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్. యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమొస్తుందంటే v1 t1 ప్లస్ v2 t2 హోల్ డివైడెడ్ బై t1 ప్లస్ t2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ మనకు పర్టికులర్ హాఫ్ డిస్టెన్సు లేదా ఇంత డిస్టెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు t1 టైంలో v1 స్పీడ్ వెళ్ళాడు అనేది ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇవ్వలేదు. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ స్పీడ్. సో దిస్ యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాన్ బి ఫైండ్ అవుట్ బై ద ఫార్ములా v1 t1 ప్లస్ v2 t2 బై t1 ప్లస్ t2. ఓకే, ఒకవేళ ఇవే v3 స్పీడ్లో t3 టైము, v4 స్పీడ్లో t3 టైం ఇలా కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఈ కేసులో కూడా
యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమొస్తుంది, జస్ట్ వాటిని v1 t1 ప్లస్ v2 t2 ప్లస్ v3 t3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని ఉంటే అన్ని రాసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఈ విధంగా రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం కదా. సో స్పీడ్ ఇంటూ టైం, స్పీడ్ ఇంటూ టైం చేస్తే మనకేమొస్తుంది, డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా స్పీడ్ ఇంటూ టైం చేస్తే డిస్టెన్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది టోటల్ డిస్టెన్స్ బై t1 ప్లస్ t2 అంటే టోటల్ టైంగా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ యావరేజ్ స్పీడ్కి ఈ ఫార్ములా అనేది ఎలా వచ్చిందని. నెక్స్ట్ అనదర్ అప్లికేషన్. సో a body traveling 2 positions traveling with half with v1 speed and the next time with the speed of v2. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 పొజిషన్స్ a and b. సో యాజ్ వీ హ్యావ్ 2 పొజిషన్స్ ఓవర్ హియర్, ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ టైం, ఇక్కడ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం అంటే t/2 టైం తీసుకుందాం. హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళిందంటే v1 స్పీడ్ వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ఇది రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైం ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళిందంటే v2 స్పీడ్ వెళ్ళింది అనమాట. నౌ అట్ దిస్ కేస్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ స్పీడ్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. ఓకేనా. సో ఈ కేసులో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకు టైం హాఫ్ అయింది. టైం హాఫ్ అయినప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే జస్ట్ v1 ప్లస్ v2 బై 3గా v1 ప్లస్ v2 బై 2గా తీసుకుంటాం, యావరేజ్గా తీసుకుంటాం. సో v1 ప్లస్ v2 బై 2. టైం హాఫ్ అయితే v1 ప్లస్ v2 బై 2గా తీసుకుంటాము. అదే డిస్టెన్స్ అనేది హాఫ్ అయింది అనుకోండి, డిస్టెన్స్ హాఫ్ అయినప్పుడు మనం ఫస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నటువంటిది 2v1 v2 బై v1 ప్లస్ v2. ఈ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో స్పీడ్ మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇక్కడ స్పీడ్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాము, వాటి యొక్క SI యూనిట్స్. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఆర్ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అది నేర్చుకున్నాము. అండ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ యూనిఫామ్ మోషన్. సో యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే ఏంటి, యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ మోషన్. అండ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ యావరేజ్ స్పీడ్, ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ అండ్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్. సో అప్లికేషన్స్లో ఇంకా మ్యాక్సిమం మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వీటిలోనే మోస్ట్లీ రావచ్చు. ఓకేనా. ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవి బేసిక్స్. సో ఈ బేసిక్స్లో మనం ఇంతవరకు నేను ఈ ఫస్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం డెరివేషన్ ఎలా అయితే చేశానో సేమ్ అదే విధంగా వీటన్నిటి కూడా ఒకసారి చేసి చూడండి. మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా, ప్లీజ్ గివ్ ఏ కామెంట్ మెసేజ్ so that I will clarify your doubt through the derivation part. Velocity, so which is also same as equals to the speed. సో మనం డిస్టెన్స్కి మనం డిస్ప్లేస్మెంట్కి మనం ఏ విధంగా అయితే డిఫరెన్స్ ఉందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా స్పీడ్కి అదేవిధంగా వెలాసిటీకి మధ్య రెండింటికి మధ్య సేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ద వెలాసిటీ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఇన్ ఎ యూనిట్ టైం. అంటే మనం అక్కడ స్పీడ్ ఏం రాస్తాం, మనం అక్కడ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టైంగా రాసుకున్నాం, అవునా. సో ఇక్కడికి వెలాసిటీకి వచ్చేసరికి డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైం రాసాం. ఓకే, సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెలాసిటీ. అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో ఎందుకు వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ బోత్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఎందుకంటే వెలాసిటీలో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ.
and the units same as speed లో units ఉన్నట్టే centimeters per second. SI units is meters per second. And the dimension formula as we have discussed in units and measurement chapter, so m0 l1 t minus 1, this is the dimension formula, and this is the formula for the velocity. And uniform velocity, as మనం అక్కడ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా అంతే, కాకపోతే అక్కడ డిస్టెన్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ మన డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది, మిగతా అంతా సేమ్. సో యాజ్ ఎ బాడీ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ is said to be called as a uniform velocity, equal displacement in equal interval of time. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం స్టార్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కొంత స్పీడ్తో వెళ్ళినప్పుడు, ఇనిషియల్ రెస్ట్లో లేకుండా స్టార్టింగ్ కొంత స్పీడ్తో కొంత డిస్టెన్స్ నుంచి ట్రావెల్ అయినప్పుడు దెన్ వీ క్యాన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. లైక్ ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్లో చూసినట్లయితే, సో గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వీ హ్యావ్ టేకన్ టైమ్ and y-axis we have taken displacement. An object has started from b distance నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో సమ్ b అనేటువంటి ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తోటి స్టార్ట్ అయింది. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x0 and is nothing but initial displacement. It can called as initial displacement. So we can write it as x is equals to v into t plus b. సో ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఏంటంటే తర్వాత మనకు న్యూమరికల్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. జస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్ ప్లస్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్ అది కూడా ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పుకుంటాం. అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఓవరాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విచ్ వి టేక్ ఇన్ అన్ వై యాక్సిస్. సో ద యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ which we call it as uniform velocity. దీనిని మనం యూనిఫామ్ మోషన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ or variable velocity which covers unequal displacement in equal interval of time, or otherwise equal displacement in unequal time interval. సో దాన్ని వైస్ వర్సా అంటాం. ఓకే, సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే విచ్ కవర్స్ అన్ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఈక్వల్ టైమ్ ఇంటర్వల్. సేమ్ అక్కడ మనం యూనిఫామ్ స్పీడ్ నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అక్కడ ఏ విధంగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా వస్తుంది. కాకపోతే స్పీడ్ అనేటువంటి టర్మ్లో మనకి ఏం యాడ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ యాడ్ అవుతుంది. మరియు రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్పీడ్కి డైరెక్షన్ ఉండదు, ఇట్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్, బట్ వెలాసిటీ హ్యాస్ డైరెక్షన్. ఈ యొక్క కారణంతో స్లైట్ చేంజెస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, and also average speed, average velocity which is a total displacement by total time, same అక్కడ కూడా మనం total distance by total time చెప్పుకున్నాము. and instantaneous velocity, same అక్కడ కూడా instantaneous speed, instantaneous velocity at a particular interval of time, at a particular instant of time, ఒక పర్టికులర్ టైం దగ్గర ఎంత వెలాసిటీతో పార్టికల్ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఎంత వెలాసిటీతో ఆబ్జెక్ట్ ట్రావెల్ అవుతుంది, that is said to be called as instantaneous velocity, where we write the formula as delta s by delta t. దానికి లిమిట్ మ్యాథమెటికల్ లిమిట్స్ కనుక అప్లై చేసినట్లయితే దీన్ని we get as ds by dt which is called as the instantaneous velocity. ఓకే, సేమ్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ స్పీడ్కి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా వస్తుంది అనమాట. అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, so since distance is greater than or equal to displacement, so average speed is greater than or equals to average velocity in a given time interval. Okay, మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఆల్వేస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. అయితే వాటికి సంబంధించినట్టు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ నెంబర్ 1. Point number 2, particle traveling from A to B with V1 speed and B to A with V2 speed. So A to B V1 speed తోను B to A V2 speed తో ఉన్నప్పుడు then we have some average speed ఉంటుంది, బట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే 0 అయిపోతుంది, టోటల్ మోషన్. ఎందుకంటే A to B B to A
3 మళ్ళీ ఏ పొజిషన్కి వచ్చింది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయిపోతుంది. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అయితే ఆటోమేటిక్గా యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 0 అవుతుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ థర్డ్ పాయింట్, ఇన్ వేరియబుల్ మోషన్, సో వేరియబుల్ మోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అని చెప్పుకుంటాం. ద యావరేజ్ వెలాసిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద వెలాసిటీ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉన్నప్పుడు ఈ యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ డ్యూరింగ్ ద వెలాసిటీ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. వెలాసిటీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్, మనం తీసుకునేటువంటి టైమ్ ఇంటర్వెల్ పైన ఈ యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది డిపెండ్ ఉంటుంది అనమాట. ఏ కేసులో అంటే ఇన్ వేరియబుల్ మోషన్ కేసులో. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్, the average velocity is constant and is same for the same interval of time. Okay, average in uniform motion లో ఏంటంటే average velocity is always constant. ఓకే, యావరేజ్ వెలాసిటీ కానీ యావరేజ్ స్పీడ్ కానీ అది యూనిఫామ్ మోషన్ అయినట్లయితే యావరేజ్ స్పీడ్ ఆర్ వెలాసిటీ బోత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్, అంటే సేమ్ వెలాసిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. యాజ్ వెల్ యాజ్ సిక్స్త్ పాయింట్ చూడండి, వాట్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద యావరేజ్ వెలాసిటీ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. ఆర్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ స్పీడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్. ఓకే, సో ఫోర్త్ పాయింట్ and the sixth point both are similar here. And the last fifth point is the magnitude of average velocity is equals to the average speed of the motion in a straight line. Okay, so the magnitude of average velocity యొక్క magnitude కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే which is equals to the average speed of a motion in a straight line. ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఆబ్జెక్ట్ ట్రావెల్ అవుతున్నట్లయితే యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ బోత్ విల్ బి ఈక్వల్. ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతుందంటే యావరేజ్ వెలాసిటీకి సంబంధించినటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్కి సంబంధించినటువంటి డిస్టెన్స్ ఈ రెండు ఎలా ఉంటాయంటే ఈక్వల్గా ఉంటాయి. వై? బికాస్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్లో డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ అవుతాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటి యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద వెలాసిటీ, the concept which is a vector quantity which we have discussed. వీటికి సంబంధించినటువంటి న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం.